Akkam jirtu hordoftoonni yuutuubii Hayyuu Akaadaamii har'a kan nuti walii wajjiniin ilaallu Grade 11 Unit 3 Enzymes. Enzymoota walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Har'a Part 1 Nature of Enzyme walii wajjiniin ilaalla. Nature of Enzyme 3.1 Nature of Enzyme. What are enzyme molecules like? Moleculoonni enzyme maal fakkaatu? Moleculoonni enzyme maal fakkaatu? First, all enzymes are globular proteins. Ishee kana sirriitti qabachuudhaa qabdu jechuudha. Yeroo hundumaa enzyme keessaa qormaata irratti kan hin hafne ishee kanadha jechuudha. Enzymoonni hundumtu globular proteinidha jechuudha. We learned in Unit 2 that globular proteins all have a unique tertiary structure. Caasaa adda ta'e kan tertiary jedhamu qabu jechuudha. Tertiary structure of keessaatii qabu jechuudha. Kuni maaliif isaan gargaara? Which gives them a unique shape. Shape adda ta'e akka isaan qabaataniif isaan gargaara jechuudha. Okay. That globular proteins all have a unique tertiary structure. Warreen globular proteins jedhamanii warreen unique tertiary structure qabanidha jechuudha. So kun maaliif isaan gargaara jennee shape adda ta'e akka isaan qabaataniif jechuudha. Boca adda ta'e akka isaan qabaataniif isaan gargaara jechuudha. Figure 3.1 shows model of tertiary structure of the human lipase enzyme that hydrolyzes lipids into fatty acid and glycerol. Look, human lipase maalidha? Enzyme taate maal hydrolyzes gochuudhaaf gargaarti? Lipid jechuudha. Lipidii kana gara fatty acid fi glycerolitti hydrolyze gooti jechuudha. Okay, you should be able to identify regions where there is an alpha helix, beta pleated sheet isaan kana unit 2 keessattidha kan isin barattanii dhuftan jechuudha. Fakkii kanarraati iddoo alpha helix ta'e beta pleated sheet kan ta'e no folding into secondary structure kan ta'e maal gochuu qabdudha? Identify gochuu qabdudha. Second, within that very complex structure is region called the active site. Jalqaba maayidhe? Jalqaba enzymoonni hundumtu globular proteinidha. Lammaffaa irratti immoo within that very complex structure caasaa baay'ee walxaxaa kana keessatti jechuudha. Regionin within that very complex structure is a region called the active site. Regionin kuni caasaa isa baay'ee walxaxaa maal jedhamu of keessaa qaba? Active site isa jedhamu of keessaa qaba jechuudha. Active sitein caasaa isa baay'ee walxaxaadha jechuudha. This is the part of enzyme molecule that bind with its substrate. Look, ammasitti kan hubachuu qabdani active enzyme kun jechuudha part of enzyme ta'e jechuudha. Enzyme molecule ta'e kan substrate faana maal godhudha jechuudha? Walitti hidhatudha jechuudha yookaan immoo bind ta'udha jechuudha with its substrate so that the enzyme can catalyze the chemical reaction. Amma kan catalyzed ta'u isa kamidha jechuudha? Substrate sanadha jechuudha. So enzyme suni active site sunii fi substrate sun gaafa walitti hidhamanii maal godha jechuudha? Enzyme sun catalyzed godha jechuudha. Chemical reaction sana hin si'eessa jechuudha. Catalyze jechuun si'eessu jechuudha. The active site of an enzyme is shaped to allow what? Binding with a particular substrate. Look, and that substrate only. Boca active site jechuudha kan inni heeyyamu particular substrate qofaadhaaf jechuudha. Substrate hundi akka barbaade active site sanatti galuu hin danda'u jechuudha. Substrate murtaa'e qofaadhaaf jechuudha. Akkasumas substrate sana qofaadhaaf jechuudha. Binding with a particular substrate and that substrate only. And binding in such a way that the reaction can take place requiring less energy than if enzyme was not present. Okay, we can use the example of enzyme sucrase. We can use the example of enzyme sucrase catalyzing the hydrolysis of sucrose into glucose and the fructose to illustrate this. Okay, kan adda baafachuudhaafi fakkeenyi nuti fudhannu enzymoota keessaa sucraseedha jechuudha. Sucraseen kuni kan isheen si'eessitu yookaan catalyzed gootu
the hydrolysis of sucrose into what? Glucose and fructose. Sucrose gara glucose fi fructose itti maal gooti? Caccabsite jechuudha. The substrate for the enzyme is a molecule of sucrose. As keessatti kan isin hubachuu qabdani substrate kan jedhame eenyudha? Sucroseedha jechuudha. This binds with the active site. Active site immoo part of enzyme sanaati jechuudha. So part of enzyme sunii fi substrate isheen sucrose kun gaafa walitti hidhaman jechuudha. This binds with the active site to form what? An enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex. Gaafa enzyme sunii fi yookaan immoo active site in part of enzyme sunii fi substrating walitti hidhamu maal jedhama? Enzyme substrate complex jedhama jechuudha. A molecule of water then reacts with the sucrose to hydrolyze the molecule into glucose and fructose. Look, hydrolyzes jechuun surumti isaayyuu maal jechuudha jechuudha? Bishaan fayyadamnee wantoota addaan baasuu jechuudha. Sabstaansota addaan baasuu. Fakkeenyaaf ammanni bishaan fayyadamee maal addaan baaseera jechuudha? Sucroosii gara glukoosii fi fructoosiitti addaan baaseera jechuudha. So a molecule of water then reacts with the sucrose to hydrolyze the molecule into glucose and fructose. These are then released from the active site. Yeroo kana gaaf hydrolyzed ta'anii maal ta'u jechuudha? Active site irraati released ta'u jechuudha. Hin gadhiisu active site. Which can then accept another molecule of sucrose. Molecule sucrose kan biraa fudhachuu danda'a jechuudha. Ergasii jechuudha eeggasan sana gadhiiseeti. It is important to note that the enzyme is unaltered by the reaction. As keessatti kan isin hubachuuti qabdani enzymiin gaafa as keessatti catalyzed gootu ofisheeti hin jijjiiramne jechuudha. Reactionii kana keessatti wal nyaatinsa kana keessatti enzymiin hin jijjiiramne jechuudha. Akkuma jalqaba seentetti gara xumura reactionii sanaattis akkuma sanatti jirti jechuudha. So it is important to note that the enzyme is unaltered by the reaction. Reactionii kana keessatti qofaa miti. Reactionii wal nyaatinsa kam keessattiyyuu enzymiin hin jijjiiramtu jechuudha. Enzymiin hin jijjiiramtu. Okay. Fakkii kana sirriitti yoo ilaaltanii haala salphaadhaan hubachuu dandeessu jechuudha. Okay. We are now in a position where we can define more precisely what we mean when we are talking about an enzyme. Okay, an enzyme is what? It's a globular protein. Okay, an enzyme is what? Globular protein with a uniquely shaped active site. Look, uniquely shaped kan isaan akka isaan qabaatan kan godheef immoo maal ta'uu isaaniiti? Tertiary structure qabaachuu isaaniiti jechuudha. Unique tertiary structure qabaachuun isaanii kuni akka isaan unique shaped active site ta'an isaan godhe jechuudha. So an enzyme is what? A globular protein with a uniquely shaped site, uniquely shaped active site. It acts as a biological catalyst. Look, enzyme akka maalitti gargaarti jechuudha? Akka biological catalyst jechuudha. For what? For specific reaction. Wal nyaatinsa adda ta'eef jechuudha. But remains unaltered by the reaction. Reactionii sanaan maal ta'a? Hin jijjiiramtu jechuudha. Wal nyaatinsa sana keessatti hin jijjiiramtu jechuudha. Okay. Unaltered. Okay. Asitti keyword ishee jettu kana keessatti catalysts maal akka ta'e ibsa. Catalyst is substance that speed up. Look, dalagaan isaanii inni guddaani to speed up a chemical reaction. To what? To speed up a chemical reaction. And remains unchanged at the end of the reaction. Xumura wal nyaatinsa sanaarratti otoo hin jijjiiramin jechuudha. Hin jijjiiramin jechuudha yookaan immoo akkuma yeroo reactionin sun jalqabu xumura irratti illee hin jijjiiramanii jechuudha. Sanumadha jechuudha. Okay, what are the properties of enzyme? Amaloonni enzyme maalidha isaan?
Enzymoonni amala garaagaraa qabu akkuma enzymiin garaagaraa jiru amala garaagaraa qabaachuu danda'u garuu what are common isaanii jechuudha. What are the properties of enzymes? Okay, they are all proteins. Proteinii keessaa immoo globular kan ta'e jechuudha. Okay, they are all proteins. Hundi isaaniiyyuu maalidha? Proteiniidha jechuudha. They are biological catalysts. Biological catalysts. Si'eessitoota biolojikaalawaati jechuudha. They speed up a reaction without being used up. Otoo hin dhumin jechuudha. Being used up. Otoo hin dhumin. Okay, so they can be used over and over again. Irra deddeebinee yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee fayyadamuu dandeenya. Maaliif kan nuti irra deddeebinee fayyadamnu reakshinii sana keessatti waan nyaatamanii hin hafneef yookaan immoo waan isaan hin jijjiiramneef jechuudha kan nuti irra deddeebinee fayyadamuu dandeenyuuf jechuudha. They are specific. Specific gaafa jennu maal jechuu keenyadha? They are specific gaafa jennu maal jechuu keenyadha? They catalyze one reaction only. Look, enzymiin tokko kan isheen catalyze gootu reactionii tokko qofaa jechuudha. Kun specific isaan godha jechuudha. Fakkeenyaaf amma qaama keenya keessaa enzymoota kumaanis haa lakkaa'amanii miiliyeenaanis haa lakkaa'amanii hundi isaaniiyyuu dalagaa mataa isaanii danda'e qabu jechuudha. So they are specific kan jedhamu gatii isaan reactionii tokko qofaa catalyze gochuu danda'aniif jechuudha. A small amount of enzyme can bring about a change in a large amount of its substrate. Look, substrate guddaa keessatti jechuudha. Enzymiin muraasa taate small amount baay'inaan xiqqoo taate maal fiduu dandeessi? Jijjiirama guddaa fiduu dandeessi jechuudha. Substrate guddaa keessatti jijjiirama fiduu dandeessi jechuudha. Okay. Enzymes are affected by pH and temperature. Enzymoonni kanaan affected ta'uu danda'u jechuudha. Okay. They can be destroyed by excessive heat. Look, temperature keenya gaafa garmalee ol ka'u maal ta'uu danda'u jechuudha? Destroyed ta'uu danda'u jechuudha. Yookaan immoo baduu danda'u. Enzymoonni baduu danda'u jechuudha. Gaafa maal ta'e? Gaafa hiitiin guddate jechuudha. They are also affected by the concentration of their substrate. Concentration of substrate dhaan illee affected ta'uu danda'a jechuudha. Yoo substratein xiqqaate, yoo substratein baay'ate, isa kana boodarraa hin ilaalladhe yaada. And the presence of certain substances that acts as inhibitor. Look, amma enzymoonni as keessatti kan isaan affected ta'anii tokko pH fi temperature'aan jennee pH fi temperature'aan affected ta'u akkasumas they can be destroyed by excessive heat jennee inni kun temperature'aan wal qabata. They are also affected by what? By the concentration of substrate and the presence of certain substances that act as inhibitor. Akka inhibitoritti warreen dalagan yoo jiraatan argamuun inhibitoroota jechuudha. Enzyimii sanaa fi affected gochuu danda'a jechuudha. Okay. So amaloonni enzyimii isaan kana fakkaata. What are catalysts? Catalystoonni maal isaan? Catalystoonni maalidha isaan? A catalyst is a substance that speeds up a reaction. The reaction itself is unaltered. There is no overall change to what? To the nature of products. To the nature of product. Look, catalystiin maal jenne sila akkuma dubbanne substanceidha. Substancii ta'e kan maal godhu jechuudha? Reactionii sana speed up kan godhu yookaan immoo kan saffisiisu jechuudha. The reaction itself unaltered. There is no overall change to what? To the nature of products. Jijjiiramni productii sana irratti hin mul'atu jechuudha. Waan enzymiin itti dabalameef jijjiiramni productii sana irratti mul'atu hin jiru jechuudha. The energy change that takes there is no overall change to the energy change that takes place during the reaction. The catalyst itself. Look, catalystiin illee reactionii sana keessatti maal hin taatu jechuudha? Hin jijjiiramtu jechuu barbaadeetu. Enzymes allow biochemical reactions.
inside cells to take place quickly. Enzymoonni walnyaatinsi baayookeemikaalii akka seelii keessatti raawwatuuf saffisaan akka raawwatuuf maal godhu jechuudha? Hayyamu jechuudha yookaan immoo taasisu jechuu barbaadeetu. At a temperature that will not damage the structure of the cell. Kun kan inni ta'uu danda'u tempereechara caasaa seelii sanaa miidhuu hin dandeenye irratti yoo ta'edha jechuudha yookaan immoo tempereechara gadaanaa. Okay. Enzymoonni surumti isaaniiyyuu maaliifidha kan isaan gargaaran? Enerjii hir'isuudhaaf jechuudha. Hamma enerjii fayyadamu hir'isuudhaaf yookaan immoo tempereechara hir'isuudhaaf gargaaru jechuudha. Did you know ishee jettu kana sirriitti qabachuu qabdu. Did you know maaliif yeroo darbee qormaatarrallee waan dhufuuf jechuudha. Not all biological catalysts si'eessitoonni biologicaalii hundi jechuudha. Proteinii miti jechuu barbaadeetu. Not all biological catalysts are proteins. Look, amma enzyme yoo fudhanne biological catalystidhaan garuummoo enzymiin hundi isaanii maalodha? Proteinidha jechuudha. Proteinii keessaa iyyuu globular proteinidha inni. Garuummoo as keessatti kan isin hubachuu qabdani not all biological catalysts are proteins. Biological catalystiin hundi proteinii miti jechuudha. Recently, it has been shown that some RNA molecule can catalyze some biological reaction. Look, RNA illee biological catalystidha. Garuummoo proteinii miti jechuu barbaadeetu. So RNA qabachuutii qabdu jechuudha kan biraa. Kan maal catalyze gochuudhaaf gargaara jechuudha. Molecules RNA some RNA molecules can catalyze some biological reaction. Walnyaatinsa biologicaalaa muraasa si'eessuu danda'a jechuudha. Okay. Why are enzymes specific? Maaliif enzymoonni specific ta'an yookaan immoo maaliif adda ta'an jechuu barbaadeetu. Why are enzymes specific? This also a function of active site. Akka isaan specific ta'aniif kan gahee guddaa taphatu jechuudha. Maalodha? Active site jechuudha. Boca active site sanaati jechuudha. Because of the conformation of the active site. The way in which it is shaped. Karaa inni ittiin bocame jechuudha. Sababa boca isaa sanaa fi sababa boca active site sanaa fi enzymoonni maal ta'ani? Specific ta'ani jechuudha. Only a certain substrate or combination of substrate can bind with it. Look, boca active site kanaatti substratein barbaadeetti seenuu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo walitti hidhamuu hin danda'u jechuudha. Substratein murtaa'aa ta'e qofaadha jechuudha. Yookaan immoo substrateii active site sana wal fakkaatu qofaadha yoo ta'e malee walitti hidhamuu hin danda'u jechuudha. So kun specific akka isaan ta'an isaan godha jechuudha. Because only one substrate or a substrate combination can bind. Substrate enzyme tokkoof substrate tokko qofaadha jechuudha. Maaliif boci active site sana adda waan ta'eef jechuudha. There is only one possible reaction that can be catalyzed. So as keessatti wal nyaatinsi catalyzed ta'uu danda'ullee meeqadha jechuudha? Tokko jechuudha. Only one possible. This is illustrated in figure 3.3. Okay, kanarratti jechuudha. Maaliif akka ta'e? Look, amma kun enzymeidha jechuudha. Enzymeidha. Active site isa kami? Isa part of enzyme ta'e jechuudha. Isa folded ta'e jiru kana jechuudha. Substratein immoo isa alaatii itti hidhamu sana jechuudha. So akka ilaaltanii substrate tokko jira, as enzyme tokko jira. Isaan kuni gaafa walitti hidhamanii kan isaan catalyzed gochuu danda'ani waanuma tokko qofaadha jechuudha. Okay. How are enzymes affected by pH and by temperature? Akkamittidha enzymoonni kan isaan affected ta'uu danda'an? Temperature affects enzyme action in two ways. Temperature kan inni enzyme affect gochuu danda'u karaa lamadha jechuudha. The first point is a higher temperature gives the enzyme molecules and their substrate molecules more kinetic energy. Look, higher temperature taanaani in molecule enzyme sanaa fi yookaan immoo substrate sanaaf maal kenna jechuudha? More kinetic energy. Kinetic energy anniisaa sochii
baay'ee yookaan immoo anniisaa sochii cimaa ta'e kennaaf jechuudha. They move around faster. So yeroo sana maal ta'u jechuudha? Saffisaan jechuudha. Dalagaa isaanii kan gaggeessan yookaan immoo saffisaan sochii isaanii kan gaggeessan jechuudha. And they form more enzyme substrate complexes. Gaafa temperature keenya ol ka'u enzyme substrate complexes baay'ee ta'antu maal ta'a jechuudha? Uumama jechuudha. Form ta'a jechuudha. So kun maal irrattidha? Higher temperature irrattidha jechuudha. A higher temperature affects a chemical bonds. Chemical bonds jechuun hidhoo keemikaalaa sana jechuudha. Holding the tertiary structure of enzyme in place. Kan tertiary caasaa tertiary enzyme sana iddoo sanatti maal godhee jiru jechuudha. Hold godhee jiru yookaan immoo qabee jiru sana maal godha? Affect gochuu danda'a jechuudha. Higher temperature affects the chemical bonds holding the tertiary structure of enzyme in place. In place. Or particularly those in active site. Irra caalaa immoo isa active site kee jiru jechuudha. As more and more of these bonds break, the shape of the active site changes. Gaafa temperature keenya ol ka'u, chemical bonding keenya chemical bonding tertiary structure iddoo isaatti hold godhee jiru yookaan immoo qabee jiru sun maal ta'a jechuudha? In jijjiirama jechuudha yookaan immoo yeroo gaafa inni break ta'u jechuudha bondiin sun gaafa cabu the shape of active site changes and it can no longer bind with its substrate. Hin caba jechuudha gaafa bondiin sun cabu boci active site hin jijjiirama gaafa boci sun jijjiiramu immoo substrate faana illee maal gochuu hin danda'u jechuudha walitti hidhachuu hin danda'u jechuudha. Okay. pH affects enzyme molecule in a similar way to high temperatures. A pH that is too low baay'ee gadi bu'aa kan ta'e jechuudha. pH'n baay'ee fakkeenyaaf amma pH'n 0. Something ta'e tokko 0.1 0.5 0. Something okay too low kan ta'e jechuudha. Kan jechuun immoo asiidii baay'ee cimaa ta'e jechuudha. Asiidii cimaarra jechuudha. Or too high gaafa ta'u immoo alkaalaayiniidha yookaan immoo beezii isa cimaa ta'edha jechuudha. A pH that is too low or too acid or too high or too alkaline or base will cause charges on the active site to alter and cause the active site to lose its conformation. Boca isaa sana akka inni lose godhuuf maal godhachuudha sababa ta'a jechuudha yookaan immoo kan jijjiiruuf jechuudha. The substrate cannot bind and so the reaction is no longer catalyzed. Yeroo kana reactioniin keenya maal hin ta'u catalyzed hin ta'u jechuudha. How do we name and classify enzyme? Akkamittiin nuti kan enzymoota moggaasuu dandeenyu akkasumas qoqqooduu dandeenyu. Common or working enzyme nomenclature or naming of enzyme. Table 3.1 gives some examples of enzyme and the reaction they catalyze. Maal jedha? Gives some example of enzymes jedha. Enzymoota muraasa ta'an fakkeenya enzymoota muraasa barreessi akkasumas walnyaatessa isaan catalyze gochuu danda'a. Barreessachuu isaati. Okay, examples of enzymes and the reactions they catalyze. Teebilii 3.1 kana keessatti kan nuti agarru enzymoota garaagaraati akkasumas walnyaatinsa isaan si'eessan jechuudha. Name of enzyme lipase reaction catalyzed hydrolysis of lipid. Look, enzyme lipase jedhamtu maal gochuudhaaf lipidii hydrolysis gochuudhaaf jechuudha yookaan immoo caccabsuudhaaf jechuudha. ATPase enzyme ATPase jedhamu immoo maal gochuudhaaf reactionii inni catalyzed godhu hydrolysis of ATP caccabsuudhaaf inni immoo jechuudha. ATP caccabsuudhaaf jechuudha. Succinate or succinate dehydrogenase removal of hydrogen ions from what? From succinate during what? Respiration. DNA polymerase enzyme DNA polymerase jedhamu joining of what? Nucleotides to form DNA.
gaafa nucleotideonni wal qabatan maaltu uumama jechuudha? DNA dha jechuudha. So DNA polymerase joining of nucleotides to form DNA. Pepsin, digestion of proteins in the stomachs of mammals. Kun immoo digestion of protein kan garaacha hoosiftoota maamaalii keessatti argamudha jechuudha. Okay. Different enzymes are named in different way. Akkamitti akka enzymoonni karaa adda addaatiin moggaafaman ilaalla. Most commonly enzymes are named by adding what? S. Look, S. Enzymoonni baay'een maal ofitti maxxansu jechuudha? S ishee jettu ofitti maxxansu jechuudha. Suffixii ofirraa qabu jechuudha. Suffixii S jedhamtu ofirraa qabu jechuudha. To part of the name of substrate. Maal irratti amma suffixiin kun kan inni galu substrate irratti jechuudha. On the substrate. For example, lipase. Look, lipid inni jennutu kuni gaafa AC dabalatu maal ta'a? Lipase ta'a jechuudha. Lipid hydrolyzing enzyme. Lipasein immoo lipid hydrolyzing enzyme dha jechuudha. Sucrase. Look, sucrase S. Sucrose hydrolyzing enzyme. Sometimes the enzyme are named on the basis of the reactions that they are catalyzed. Look, yeroo tokko tokko immoo enzymoonni kan isaan moggaafamanii maal bu'uureffachuudhaan jedha? Wal nyaatinsa isaan si'eessan yookaan immoo catalyze godhan irratti hundaa'etu jechuudha. For example, polymerase gaafa jennu maal yaadanna jechuudha? Enzymiin kuni polymerizationii keessatti dalagaa inni hojjetu jechuudha. Joining similar units together. Unitiiwwan wal fakkaatan maal gochuudhaaf? Join gochuudhaaf jechuudha. Dehydrogenase. Removal of hydrogen atoms or ions. Okay, some enzymes have been named based on source of which they were first identified. For example, papain. From what? From papaya. Others are named according to where they act. For example, intestinal protease. Yeroo intestinal protease kan arginu maalidha kan nuti hubannu jechuudha? It acts on proteins in the what? In the intestine. The names of some enzymes end with "in", indicating that they are basically proteins. Look, enzymoonni warreen dhumni isaanii iniidhaan xumuramu jechuudha. Isaan kun maal agarsiisu? Bu'uurri isaanii proteinii ta'uu agarsiisaa jira. For example, pepsin, trypsin. Isaan kana yoo ilaalle enzymoonni kuni bu'uurri isaanii proteinidha jechuudha. These enzymes usually have alternative names that tell you rather more about them. Look, for example, the alternative name of pepsin is gastric protease. This tells you that it acts on protein and it does so in the stomach. Garaacha irratti jechuudha kan inni dalagu jechuudha. Okay. Because of a varied ways in which enzymes had been named, biologists at the Enzyme Commission decided to naming. Sababa enzymoonni maqaa garaa garaa qabaatanii fi biologistoonni Enzyme Commission keessa jiran jechuudha. Maal murteessanii? Maqaa enzymoota karaa systematic ta'een qopheessuudhaaf murteessan jechuudha. Based on what? Based on the ways in which the enzymes act. Karaa enzymoonni sun itti dalagan irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Yookaan wanta isaan irratti dalagan irratti hundaa'uudhaan. To appreciate this, we must first look at how enzymes are classified. Okay. Enzyme Commission kan jennu a body set up to produce what? To produce a systematic way of naming enzyme. Enzyme Commissioning kuni qaama maqaa enzymoota karaa systematic ta'een qopheessuudhaaf taa'edha jechuudha. Enzyme classification and the systematic nomenclature of enzymes. Enzymes are generally classified on the basis of what? On the basis of type of reaction that they are catalyzed.
6 groups of enzymes can be recognized on these pages. Okay, table 3.2 listed this group. Okay, classification of enzyme. Oxidoreductase. Oxidoreductases. Reaction catalyzed. Transfer of hydrogen and oxygen atoms or electrons from one substrate to another. Look, oxidoreductases enzymoonni jedhamanii kan isaan catalyzed godhanii to transfer hydrogen and oxygen atoms or electrons from one substrate to another. Hydrogen fi oxygen atomii yookaan immoo atomota hydrogenii fi oxygenii yookaan electronota substrate tokkorraatii gara biraatti transfer gochuudhaaf jira. Fakkeenyaaf dehydrogenases and oxidases. Isaan kun fakkeenya oxidoreductase jechuudha. Isaan kun lamaan. Okay. The second one is transferases. Transferases. Transfer of a specific group. Specific group warra ta'an maal gochuudhaaf daddabarsuuf jechuudha. Fakkeenyaaf fosfeetii, mitaayilii warra ta'an jechuudha fi kan kana fakkaatan substrate tokkorraa substrate biraatti dabarsuudhaaf jechuudha. Isaanis eenyu fa'i? Transaminase and kinases. Isaan kana lamaan of keessaatii qabaachuudha. The third one is hydrolase. Hydrolase to hydrolysis of a substrate. Substrate maal gochuudhaaf? Hydrolysis gochuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma sila laallee lipidii gara maalitti? Gara faatti asiidii fi gilaaseerooliitti, sukroosii gara glukoosii fi waan biraatti jechuudha. Isaan kana adda adda qoqqooduudhaaf jechuudha. Hydrolysis gochuudhaaf jechuudha. Fakkeenyi hydrolase immoo eenyu fa'idha? Stressii fi digestive enzyme jechuudha. The fourth one is isomerase. Isomerase is change of the molecular form of the substrate. Isomerases. Reaction isaan catalyzed godhanii change of the molecular form of substrate. Fakkeenyaaf phosphohexoisomerase and farmrase. Isaan kana qabachuuti qabdu jechuudha. The fifth one is lases. Lases. Reaction catalyzed non-hydrolytic removal of a group or addition of a group to substrate. Non-hydrolytic removal of a group or addition of a group to a substrate. Okay. For example, decarboxylases and aldolases. Decarboxylases and aldolases. The sixth one is ligases or synthetases. Joining of two molecules by what? By the formation of new bonds. And this example is citric acid synthesis. Okay. Isaan kanadha jechuudha. Qoqqoodamiinsi isaanii bakka jaatti qoodamudha. Each classes of enzymes contain several different but related subclasses. Okay. Classiin enzyme hundumtu jira kan inni of keessaa qabu. Each class of enzymes contains several different. Garaagarummaa baay'ee ta'an of keessaatii qabaachuudha. Garummaa walitti dhiyaatu subclassidha walitti kan dhiyaatan jechuudha. Each subclasses is further divided into what? Subclasses. Within the subclasses, each enzyme has a number. So, in the systematic naming of enzyme, an enzyme will have a name, such as EC, enzyme maqaa akkamii qabaata jechuudha akka enzyme commissioning baasetti EC 3.4.11.1. Okay, each part of the description tells us something about the enzyme. Tokkoon pointiin nuti as keessatti agarru kuni hiika qabaachuudha maqaa enzyme sana keessatti. EC ishin jettu kuni stands for what? Enzyme commission. The first number jechuun immoo lakkoofsa sadii jechuudha. The first number shows to which of the six main enzyme the first number shows to which of the six main classes of the enzyme belongs. Enzyme suni gosa eenyu akka inni ta'e yookaan immoo
eessatti akka inni ramadamu nutti agarsiisaa jechuudha. The first number fakkeenyaaf lakkoofsi 3 nuti agarru maal keessadha jechuudha. Hydroleesii keessatti ramadamuusaa nutti agarsiisaa jechuudha. Okay. The second figure indicates subclasses. Lakkoofsi 4 maal nutti agarsiisa? Subclasses. The third figure gives subclass. The fourth figure is serial number of the enzyme in its subclasses. Kunika akkaataa itti enzyme commissioning maqaa enzyme itti moggaasadha jechuudha. So kanaan beekamaa jechuudha enzyme. Enzymes AC 3.4.11.1 is enzyme kun jechuudha. Enzyme maqaan isaa akka itti mogga'ee jiru kuni a hydrolase. Hydrolase akkuma malaalle hydrolase. All the enzyme in class 3 hydrolase some kind of bond. Okay. A peptidase. All enzymes in subclass 4 of class 3 are peptidases and hydrolase peptide bonds. An aminopeptidase. All the enzymes in subclass 11 of subclass 4 are aminopeptidases. Say hydrolase peptide bonds are the amino ends of polypeptide chain. Leucyl aminopeptidase. This particular aminopeptidase is number 1 of these subclasses. Okay. Thank you for watching, and we will continue from what do enzymes do for you. Asirraa kaanee yeroo biraa itti fufna. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. So chaanalii kana akka guddatu yoo barbaaddanii like gochuu hin dagatinaa, share gochuu hin dagatinaa, akkasumas subscribe gochuu hin dagatinaa jechuudha.